Hello everyone, welcome to EduHunt video lecture series. We have finished 3 major phyla, Protozoa, Porifera and also Cnidaria, also known as Coelenterata of animal kingdom. మన ఇవల్యూషనరీ ట్రెండ్ని ఫాలో అవుతూ ఉన్నాం. ఫస్ట్ మనం యూనిసెల్యులర్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్తో స్టార్ట్ చేసి అంటే సబ్ సెల్యులర్ గ్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ చూసి ఆ తర్వాత సెల్యులర్ గ్రేడ్ హౌ వేరియస్ సెల్స్ పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అది పోరిఫెరాలో చూసాం. నిడేరియాకి వచ్చేటప్పటికి సమ్ నైడోబ్లాస్ట్ ఆర్ స్టింగింగ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్, నెమటోబ్లాస్ట్లు అని అంటాం. అండ్ టిష్యూస్ ఆర్ దేర్, డిప్లోబ్లాస్టిక్ నేచర్, బ్లైండ్ బాడీ క్యావిటీ చూసాము. అలాగే బ్లైండ్ సాక్ అంటే మౌత్ అండ్ యానస్ చూసాము. The same thing, the same pore acts as mouth as well as the anus, adi chusamu. And also different forms in the life cycle like medusa and polyp. Which one is a reproductive form? Which one is the reproductive form in this? Yes, that is medusa, which is umbrella in shape. It has some balancing structures are there. In polyps, balancing structures are absent. Medullas are umbrella shape like jellyfish, and they have bioluminescence. They emit light from the body because they are under deep waters. They emit light for their movement, for their food and all other activities. Anyway, these 3 major phyla we have finished, and we enter a new phylum which is not sometimes considered as a major phylum, but it is a minor phylum. It is considered as a minor phylum rather a major one. Because ఎందుకు minor phylum అన్నామంటే previously it was included under the phylum Cnidaria. Coelenterata include చేశారు, but with having some differences with that phylum, it was placed separately, and now it is given a rank of phylum, but few other scientists consider it as a minor phylum which represents less than 100 species. Takkuve unnai animals. And ctenophores, commonly called as comb jellies. Comb ante telusu kada, duvena juttu dukane duvena. So comb jellies, jellyfish with comb plates. Ctenophores they are colorful and jellyfish-like and similar to medusa form of cnidarians. Jellyfish ante medusa form umbrella la untundani chusam kada. So they are transparent and with bioluminescence. Ivi ekkuva deep sea lo untayi, so they emit the light. Bioluminescence ani antam. Like minuguru purugulu telusu kada, fireflies. అలా ఇవి కూడా అవి ఇన్సెక్ట్స్, ఇవి ctenophores. Bioluminescence అంటాం. ఇఫ్ ద యానిమల్ ఎమిట్స్ లైట్. ఈవెన్ ప్రోటోజోవాలో కూడా ఉన్నాయి. నాక్టిల్యూకా సెరేషియం అని చెప్పి మెరైన్ ఫార్మ్స్, అవి కూడా బాడీ నుంచి లైట్ని ఎమిట్ చేస్తాయి. అంత చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఎమిట్ చేస్తాయి లైట్. And these are commonly called as comb jellies. As I mentioned, comb jellies because of comb plates 8 or paddle plates or ciliary plates for the purpose of locomotion, and it is the characteristic feature of the phylum Ctenophora. So presence of these comb plates is a characteristic feature of the phylum Ctenophora. And sea gooseberries, examples of this phylum include sea gooseberries or sea walnuts,
because of their shape. Gooseberries అంటే తెలుసు కదా, ఉసిరికాయలు అలా ఎలా అయితే ఉన్నాయో దే రిజెంబుల్ దీస్ ఫార్మ్స్. These are pelagic forms. Pelagic means free swimming. They are not sedentary. అంటే ఒక ప్లేస్లో అతుకుపోయి ఉండవు. దే ఫ్రీలీ స్విమ్ ఇన్ ద ocean waters and exclusively marines and solitary forms. They do not form any colonies. They live singly. బ్రహ్మచారులు అన్నమాట. సిమెట్రీ విషయానికి వస్తే దే హ్యావ్ అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కాల్డ్ బైరేడియల్ సిమెట్రీ. బైరేడియల్ సిమెట్రీ అంటే మనం సిమెట్రీ జనరల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ చెప్పినప్పుడు ఈ బైరేడియల్ సిమెట్రీని చెప్పుకున్నాము. అందులో బైరేడియల్ సిమెట్రీలో ఇఫ్ ద బాడీ ఈజ్ లైక్ దిస్, దెర్ ఆర్ టూ, ఇఫ్ ద బాడీ, ద క్రాస్ సెక్షన్ passes in two different angles. One is the longitudinal and one is the what we call not the parallel, it is like 90 degrees angle to the first one, like plus, as I have drawn on the board. If you consider this as 1, this as 2, this as 3, and this one as 4. ఈ నాలుగిటిని చూస్తే 1, 3 సిమిలర్ and 2, 4 are similar. This kind of symmetry is called biradial symmetry. Biradial symmetry అని అంటాం. సో ఈ బైరేడియల్ సిమెట్రీలో పక్క పక్కన ఉన్నవి ఒకేలా ఉండవు, ఎదురెదురుగా ఉన్న పార్ట్స్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిమెట్రీ is seen in Ctenophora, which is a characteristic feature of this phylum Ctenophora. And these are acoelomates. There is no coelom. Coelom is totally absent. And tissue grade of organization, as we have seen in Cnidaria. Coelenterata lo chusnattu ikkada kuda tissue grade of organization untundi. Blind body sac untundi. Ante there is only one mouth and same mouth act as the same opening act as anus as well as mouth. So the opening into the endodermal gastrovascular cavity through pharynx, and the sensory organ at opposite end. There is a sensory organ at the opposite end. Ante mouth nunchi chuste there is a sensory organ and the mouth leads into a gastrovascular cavity in which the partial digestion of the food takes place. Nematocysts are absent, which are the characteristic feature of the phylum Coelenterata. అందుకే ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉండడం వల్ల previously they were placed under the kingdom, under the phylum Cnidaria or Coelenterata. Later it is showing some differences with that. Because of those differences it was separated from that phylum. It is one of the characteristic feature. It is one of the characteristics based on which it was separated from the phylum Cnidaria. But tentacles are present, and one pair of tentacles are present, and they bear adhesive cells called coloblasts or lasso cells. ఆ టెంటికల్స్ మీద అడ్హెసివ్ డిస్క్స్ ఉంటాయి. అంటే దే కెన్ అటాచ్ టు ఎనీథింగ్. ఈవెన్ ద ఫుడ్ పార్టికల్స్ మే గెట్ అటాచ్ టు దాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్టికీ నేచర్. దే క్యాప్చర్ ద ప్రే. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఫుడ్ పార్టికల్స్ని, ఫుడ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి దీస్ tentacles with adhesive discs or the coloblasts or lasso cells are important. And Euchlora rubra, it lacks the coloblast or the lasso cells. It is very important. Euchlora rubra, which is a ctenophore, which lacks the coloblast or the adhesive cell for capturing prey. These are not seen in Euchlora rubra. Instead of, it contains nematocysts.
which is the characteristic feature of the phylum Coelenterata. And body is unsegmented, body wall is diploblastic, that is ectoderm and endoderm are present in between these two layers. There is a cementing jelly-like substance called the mesoglia. And epidermis is ciliated and mesenchyma or mesoglia contains muscle fibers which is like connective tissue in the higher organisms or higher animals. Even amoeboid cells are also there in the mesoglia. And polymorphism is absent. Polymorphism. Man Coelenterata lo chusam. Polymorphism ante occurrence of different forms like medusa, polyp, alantivi levu ikkada. So polymorphism is completely absent. And statocyst, which is a balancing organ, is also present in this phylum. మనం అక్కడ కూడా మెడ్యూజాలో చూసాం స్టాటోసిస్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆర్గాన్ బికాస్ దే ఆర్ ఫ్రీలీ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద వాటర్, ఫ్రీలీ స్విమ్మింగ్ అండ్ ఫ్రీలీ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద వాటర్. ఫర్ దాట్ they need a balancing structure. Here it is the statocyst, which are the special cells, special structures which are meant for balancing the body. And these are carnivores and feeding on eggs and larvae of crustaceans. Crustaceans ante prawns, example prawns. Ante insects, crustaceans ante ivi arthropods. Insects అనడం కంటే ఆర్థ్రోపోడ్స్ అంటే బెటర్. ఓకే, క్రస్టేషియా లార్వా మీద ఇవి ఫీడ్ అవుతాయి, అందుకే దీన్ని కార్నివోర్స్ అని స్పెషల్గా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈవెన్ క్రస్టేషన్స్ అండ్ మొలాస్కల్ కూడా, మొలాస్కల్ అంటే నత్తలు, స్నేల్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మీద కొన్ని మొలాస్కులు ఈ క్రస్టేషియన్స్ లార్వే మీద ఇవి ఫీడ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇవి కార్నివోర్స్ అని చెప్పాము. అండ్ స్కెలిటల్, రెస్పిరేటరీ, ఎక్స్క్రీటరీ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్. అంటే ఏ సిస్టమ్స్ కూడా లేవు, స్కెలిటల్ సిస్టమ్ లేదు, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లేదు, అండ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ లేదు, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లేదు. అంటే టిష్యూస్ దే ఆర్ నాట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ టు స్పెషల్ సిస్టమ్స్. బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో యాబ్సెంట్ మళ్ళాగే, బట్ a diffuse network of neurons is seen. మన న్యూరాన్స్ ఎక్కడ చూసాం? నర్వ్ సెల్స్. ఫస్ట్ బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ అంటే జస్ట్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనుకోవచ్చు, అది Coelenterataలో ఫస్ట్ చూసాం. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ వాట్ వీ కాల్ ఇన్ దిస్ phylum also brain absent but a diffuse network of neurons is seen. This is a remarkable feature. Reproduction, only sexual type of reproduction, and even sometimes asexual reproduction also very rarely takes place. They have a great power of regeneration. దాన్నే asexual reproduction కింద చెప్పుకుంటాం, బట్ జనరల్లీ asexual reproduction దీనిలో చూడము, sexual reproduction ని చూపిస్తాయి. బట్ రీజనరేషన్ పవర్ ఉంది కాబట్టి asexual reproduction, if they lose a part of the body, it will develop into complete బాడీ. ఒక వాట్ వి కాల్ టెంటికల్ ఏదో లూజ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ అగైన్ డెవలప్స్ ఇన్ టు ద న్యూ వన్. అందుకే దాన్ని రీజనరేషన్ పవర్ అన్నాం కానీ జనరల్గా ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కింద దీన్ని కన్సిడర్ చేయలేదు, అందుకే సెక్షువల్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ మాత్రమే ఉంది అని చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆల్ ఆర్ బైసెక్షువల్. బైసెక్షువల్ అంటే హర్మాఫ్రోడైట్స్, బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ అన్న కంటే సెక్స్ సెల్స్ ఉంటాయి. అండ్ గొనాడ్స్ ఎండోడర్మల్ ఇన్ ఆరిజిన్, అంటే ఎండోడర్మిస్ అన్నాం కదా, ఎక్టోడర్మ్ ఎండోడర్మ్ అని. ఎక్టోడర్మ్ అంటే బయట ఉండే లేయర్, ఎండోడర్మ్ అంటే లోపల ఉండే లేయర్. ఆ ఎండోడర్మ్ నుంచి గొనాడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ ఇంటర్నల్. ఎక్స్టర్నల్ అంటే స్పర్మ్, ఎగ్ కూడా బయటికి రిలీజ్ అయిపోతాయి, వాటర్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్. ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఆర్గానిజం లోపలే ద మేల్ గెమీట్స్ ఫ్యూజ్ విత్ ద ఫీమేల్ వన్, ప్రొడ్యూసింగ్ ద resulting in the formation of diploid zygote. And cleavage is complete. Cleavage ante mukalavadam, that is cell division, zygote division. Cleavage is complete and determinate and disymmetrical. Development is indirect, and the larva, dini larva emantamante Cydipia or Cydipid larva antamu. It is present in planula. Larva is absent and Cydipid larva is present. The alteration of generation is also absent. It is a very
రిమార్కబుల్ ఫీచర్ ఆఫ్ సీలెంట్రేటా ఫైలం, బట్ ఇట్ ఈస్ యాబ్సెంట్. చూడండి ఎన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో, అందుకు దీన్ని ఫైలం సీలెంట్రేటా నుంచి సెపరేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. సమ్ ctenophores షో డిజోజనీ అండ్ ఇన్ విచ్ బోత్ లార్వే అండ్ అడల్ట్స్ బికమ్ సెక్షువల్లీ మెచ్యూర్. లార్వా కూడా యాక్చువల్గా యంగ్ వన్స్ ఆర్ నాట్ మెచ్యూర్ సెక్షువల్లీ. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అడల్ట్స్లోనే జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ డిసోజనీ అంటే ఏంటంటే లార్వా యాజ్ వెల్ యాజ్ ద అడల్ట్స్ బోత్ ఆర్ సెక్షువల్లీ మెచ్యూర్, చిన్నవి కూడా మెచ్యూర్. దాన్ని ఈవెన్ పీడోజెనిసిస్ ఈస్ కామన్. అదే పీడోజెనిసిస్ లైక్ పార్థినోజెనిసిస్ లాగా పీడోజెనిసిస్ ఇక్కడ. అండ్ టాక్సోనామిక్ పొజిషన్, ఇట్ సమ్ zoologists, some scientists consider it as a part of Nidaria and Ctenophora, ఏ నిడేరియా ఇన్ ఫైలం సీలెంట్రేటా. సీలెంట్రేటా అని ఒక ఫైలం పెట్టి దాన్ని నిడేరియా ఏ నిడేరియా అని బైఫర్కేట్ చేశారు. అండ్ ctenophores ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ దే కన్సిడర్ దాట్ దే హ్యావ్ అ మిస్సింగ్ లింక్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు లింక్ ప్రోటోజోవా ఉంది, ప్రోటోజోవాలో సబ్సెల్యులర్ ఆర్గనైజేషన్, పోరిఫెరాలో సెల్యులర్ ఆర్గనైజేషన్, నిడేరియాలో టిష్యూ గ్రేడ్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇలా ఒకదాని నుంచి ఒకటి ఇవల్యూషనరీ వైజ్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇవి చూసేటప్పటికి ఇవి దేనికి లింక్ అని చెప్పి, సో దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మిస్సింగ్ లింక్స్ బిట్వీన్ నిడేరియా అండ్ ప్లాటీహెల్మింథిస్. నెక్స్ట్ ఫైలం ఇస్ ప్లాటీహెల్మింథిస్. నిడేరియాకి ప్లాటీహెల్మింథిస్కి మధ్య ఇవి ఒక బ్లైండ్ బ్రాంచ్ లాగా ఉన్నాయి. దే హ్యావ్ నో యాక్చువల్ కనెక్షన్ విత్ కనెక్టింగ్ లింక్ between these two, Nidaria and the Platyhelminthes. They are also considered as the intermediate between radiolater and bilateria. అంటే రేడియల్ సిమ్మెట్రీ అండ్ బైలేటరల్ సిమ్మెట్రీకి మధ్య బైరేడియల్ సిమ్మెట్రీ అని ఉంది అని కొంతమంది చెప్తారు. ctenophores అంటే రేడియల్ సిమ్మెట్రీ అంటే ఏ యాంగిల్లో కట్ చేసినా, అంటే ఏ యాక్సిస్లో కట్ చేసినా ఇట్ హ్యాస్ టు ఈల్ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. బైలాటరల్ అంటే ఓన్లీ నిలువుగా కట్ చేస్తేనే వస్తుంది, ఒక యాంగిల్లో ఒక యాక్సిస్లో చేస్తే. బట్ ఇక్కడ రెండు యాక్సిస్లో చేస్తే అప్పుడు ఈక్వల్ హాఫ్స్, రెండు ఆపోజిట్ ఇంకో రెండు ఆపోజిట్ వస్తాయి, అంటే 4 parts వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ఫైలం Ctenophora. And ctenophores perhaps represent a blind offshoot which has not given rise to any higher forms. అందుకే మిస్సింగ్ లింక్ అని చెప్పాల్సి వచ్చింది. సమ్ ఫీచర్స్ హౌవెవర్ ఇండికేట్ దేర్ కామన్ ఆరిజిన్ విత్ నిడేరియా. నిడేరియా లాగా లైక్ మెడ్యూజా ఎలా అయితే ఉందో ఇవి కూడా జెల్లీస్ లాగా ఉన్నాయి కాబట్టి, జెల్లీ ఫిష్ లాగా సమ్ ఫీచర్స్ సిమిలర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా నిడేరియా లాగా కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. Ctenoplana, which is an important example of this phylum Ctenophora. Ctenoplana, Bero and Pleurobrachia. These are the examples of the phylum. ఇక్కడ చూడండి Pleurobrachia ఇది, అండ్ ఇది బీరో ఆర్ బెరో. చూడండి ఎంత ల్యూమినిసెన్స్ ఉంది కాబట్టి బ్లూయిష్ గ్రీన్ కలర్లో దే ఎమిట్ లైట్. ఇట్ ఈస్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 classes. మిగతావి మనం క్లాసెస్గా డిస్క్రైబ్ చేయలేదు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోలేదు, కానీ ఇది ఎంత చిన్న మైనర్ ఫైలం కాబట్టి 2 classes ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ categorized, classified into 2 classes, Tentaculata and Nuda. These are the 2 classes. Tentaculata అంటే they bear tentacles. The adults bear 2 aboral tentacles or oral lobes ఉంటాయి ఇందులో. ఎగ్జాంపుల్ సిస్టస్, వీనస్ గర్డల్ అంటాము. అండ్ Ctenoplana, Pleurobrachia, ఇప్పుడు చూసిన Pleurobrachia, ఇవన్నీ కూడా టెంటాక్యులేటాలోకి వస్తాయి. నూడాలో టెంటికల్స్ ఆర్ ఓరల్ లోబ్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్. అంటే టెంటికల్స్ ఉన్నదాన్ని బట్టి ఉన్నాయా లేవా, ఉంటే టెంటాక్యులేటా, లేకపోతే నూడాలో కూడా చేర్చారు. బోత్ అడల్ట్స్ అండ్ లార్వల్ ఫార్మ్స్ రెండిట్లో కూడా ఈ టెంటికల్స్ అనేవి ఉండవు. ఎగ్జాంపుల్ బీరో, ఇందులో టెంటికల్స్ ఏం లేవు, జస్ట్ ఇట్స్ లైక్ అ గ్లోబ్ లైక్ బాడీ. సో విత్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్. We have covered the general features of the phylum, sometimes considered as minor phylum, Ctenophora or comb jellies. Examples are Pleurobrachia, Bero. These are the examples.
అండ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ లేవని తెలుసుకున్నాము. డిప్లోబ్లాస్టిక్ అన్నాము, ఎక్టోడర్మ్ ఎండోడర్మ్ ఉంది, మీసోగ్లియా ఉంది. అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ అయిన నైడోబ్లాస్ట్ ఇందులో లేకపోవడం వల్ల దీన్ని నిడేరియా నుంచి సెపరేట్ చేసేసారు. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఫైలం Ctenophora. In the next class, we will discuss about the next phylum, that is Platyhelminthes. Okay, Platyhelminthes. ఇప్పుడు మనం చూసిన ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా aquatic forms, especially marine forms, and bioluminescence కూడా గ్లో అవుతూ ఉంటాయి. So these are the main features of the phylum, and some in the next class we will discuss some more features of the phylum Platyhelminthes, and some more organ level organization will be discussed in the later classes. Thank you all.